kapemu kano nga sinnakatandika 2015 simanyi kyambakula kutegeeza nsi naye siryerabira wikirobuzabe yabuuza Matovu anaasobola ebigere byaffe lutaaya ziringa nnene nnyo fire yali kyaliyo waffe yali kapo waffe nga buli kimu akitubuulira naye ekibuuzo bwe kyajja neŋŋamba oba bwe kutyo bwe kuli nja kubikola naye yo ese mulina engeri gye mwanjiwa mpulira mugamba bambasada ba HIV biki nze temunkoonako mulowooza sisobola ate n'abantu bampuuliriramu kubamukiaasi sijja kugamba nti it's not fair naye nja kugamba nti kirabika temwagala wagazi ati akole mulimu guno kubanga bw'anaagukola abantu bonna bajja kuwona siriimu OMUZANYO ayagala abazadde ayagala abaana bamwagala muteeke wanjimyabo abenanya Madam Sir, bwatokimanyi nti balaba oyo yansigulako mukazi wange ng'ali lubuto lw'abaana bange n'amegga n'okuluma n'aluma wanjisebo Wini mukyala wange akasajja kamunzibako ogambye nti asigula baka banne kiwadde antutte annina ammaze Madam Sir, wati otegeera bulungi ulabe sitegeera balaba oyo gwenjogerako kakubulire tulina okukola nga kyonna ekisoboka balaba oyo tetuyinza kukkiriza siriimu kwesembereza abaana abazadde n'abasomesa tetuyinza kukkiriza siriimu kubeera mu community yaffe namugobye dda lwakuba yena nakitegeera ate nno nze mundekere kuba si musango gwe mukulekere kamala musaka tongambati akasajja okubagalira komaawo sebo Mr. Matovu lekeraawo okuyita Mr. Balaba abasajja balaba musajja nga bwolaba abasajja bonna abalala beetolodde owa gwomu nti asugula mukyala gwomu nti kasajjasajja walana naye akasajjasajja akasula mukabasajja akasugula bakabasajja okudde omwana wo olina okiwubuloko Madam Sir, omulimu gw'ogwa wa headmistress okyagwagala wanjisebo famwe tulina okukola ekintu kimu either omugoba gwatuuka ano wat omugobe oba kyonkubira abaminisitule kakiyitiriza kiggwera wano mwami bala tukusanyukidde yoba abasajja obawulidde munda eyo mukama wange mbawulidde Madamu Sir, mukwano weebale kutambaamu gwe bonna bamuddemu obutakuvaamu kukisebo ndi mukwano mbuuza nti wali ontwanireko Mr. Bala wetunuulire nga bwofa ntunuulira sebo ntunuulira nete Bala kale Mr. Bala nze nga bwunda Madamu Sir nyinza kwagala omusajja gakwe sirimu omwerembe naye ate naawe ovuddemu mukwano gwange switi saagala yaffe okuddamu okimuza switiwawamu kati balaba ngulabu toddangamu yadde olunaku yadde eddakiika bwete yadde akati nninya okukulaba ng'osalindira ku ssomero lyange mpozi oyagala nkutte nga siriimu tannaku lukululana ya siriimu eno omukazi
naye akutabukidde nga tebali munda naawe omulabye mukama wange n'obukambwe bwandibaddeawo naye ate n'okulangira teyandibadde ensonga nnyo kubanga teyatawaayidde nabo tebawaayidde eda mwanyi balaba ekyo si kya buntu bulamu obalaba be bagunjufu abaweebwa abaana baffe okubajugunjula mu mpisa ez'obugunjufu nabo bafuuke bagunjufu bateekeddwa okuba nga bagenda bakulaalaasa n'okwogerera amafuukuule nze mbiwulira naye sibiwuliriza kyogamba tebikukwatako kati ebitali nangalo bibikwatirako wa mwami balaba wali mukama wange tandise okukwekengera tokyesigika oyosaayosa emirimu gyo gya kibokwe nze njogera ofuuse ekyentiisa ekyenyinyalwa eri abasomesa abayizi n'abazadde ate ntya mukama wange wandyamu olukwe ntya mukama wange bwe weekobaana ne bajja bange notandika okusomesa amasomero gaabwe mukama wange eyo yali mbeera banenga mbeera kyeye kunzigisaamu obwesige ng'akasaala kakovu nnyo nga bw'okatemaatema tosobola kufisaako n'okubisaako n'ogabizaamu n'oyawulako ate n'otolekako ezo okwekuumisa ng'oterekako kiggwa takyalina ssuubi lya kuwangaala baale tebamanyi kirwadde kikubala mbiriizi kati bakitegeka mukama wange kirabika waliyo omukazi omuyima ntuulira ku kisaabu ate nga talina mu mpale teweewukkuusa mwami balaba ng'agira anaaba oba ng'omunyola ali engabi olaba abalala bye batalaba kyokka tewasobola kulaba oli mutuufu saasobola kulaba kawuka ka mukenenya nga kajja okuyingira mu musaayi gwange kubanga singa nali nkalengedde nga kajja nandigudde kava ne kayita oba you must be very sorry for yourself kubanga ekyo kyogenda okusasulira ate nti akalimu tokyalina aye teri okujulira taata ate naawe onvuddemu ovuma okiina ntya okudaala ku byonsatule sirina kyenkoze mukama wange musajja munnaafuuka ddi kitaawo ensomba byoma ya siriimu eno mukama wange neeyanzeege naye ate mu bantu bonna 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 gwe essuubi lyange golina okunzijamukati wulira kasanyako wa mukenenya bwabologa nze mu bantu bonna nze ate kakati laba naawe bwonkaamu laba bwonkomerera munteekako enninga mu ngalo n'embibatu by'ebigere ompita Piraato nti oli Kristo gwe wali onsuubira kukola ki n'osigula mukazi wange ng'ali lubuto n'akuwa abaana bange nawe bwamanyi nti si babo n'akuwa n'omulimu mu bizinensi yange ne mubeera bafumbo abalina abaana bange mu ssomero lyange emponga byoyo zimanyiira mukama wange kirabika ensonga ezo tewazirambululirwa bulungi mwami balaba mbaddengawo nga ndaba nga nkenga nga nketta nga neetegereza buli kigere ekiseetulwa mpologoma nkadde ng'erindirira akaseera akalagajja ku nga kano osaddaake naye nga tonayiwa musaayi gwange guno ogujjudde siriimu balaba topalapalanya nfaayo mukama wange nze simanyi kutanaka ate n'endya mukama wange byonna mbikkiriza naye nsaba ekikobo ekyekisa kimu okoleyo asembule emu yokkayokka bweti abayizi bange mbasiibule mu butongole osiibula abayizi oyagala kgenda kusiibula abayizi oleka essomero lyange nga lyegugunga abaana nga beekalakaasa n'obwenkulu musibuza mukama wange nanogana abamabbi ga mukulu mwami bala biseera byoli anti mutegavunnamira bwereere atiisatiisa nnyo mama mwami bala soko tudirimu thank you madam anti nze kyala kisanyi ntaasiza ddala jjamu ennyaanya envundu osuule mu kamugwanya ogambye ennyaanya envundu owulidde ngamba ki emirundi egisinga woolabira envundu nga nedala zitandise zisangule ziziike zitemereke ebbumba kyennaku kale ogiye nnyo mwami Matovu
ekisooka oli munafu nnyo mu mubiri, mu bwongo ne mu mutima. Bw'olowooza bw'omanyi oba bw'otereeza alowooza lwako nga totuukangayo kitegeeza tomanyiiyo tolabangayo. Wanyama siriyo takutwalangako bamikwano baluganda wadde abakodde nagasusolo gwasabo yakutaliza. Wanyama nze omu ku bannansi ab'obuvunaanyizibwa ennyo abatuukiriza amateeka ga gavumenti, ate naye emisolo gyange gyonna ngisasulira mu budde. wulira no bwawunga abologana gwe toli waku ova mu nsindala nnyo tewazaalibwa wabula ogoba ekyo ekitimatima kyo kitebunyizibwa mu buyinza mmalayo. Omaliriza? Sinnatandika. Wulira obusirusiru bw'emuzanyo ebulabooya ogabangula otya omutima gwo eri omulambo okutambula nga ffe abalamu n'okusinga obulamu abalikita ng'ebiyana abasambagala nga bagalagala bassa abasajja nga twejagira okweddiza byebyali byaffe. Gamba bulijjo kyekikulu. Kati okitegedde mpa abaana bange. Mpa ssente zange. Sente mmeka? Obwazaala abakadde bange 225. Ekiki? Emirundi 2 anti bali babiri. Bale ngambula kiki ekyo? Anti balaba agenda nabo. Weni nakikanyuula. Ndeganga agonda kyana kyangu. Enkubu teryanga nti. Lukulula nerimala kukubyabyakaza nendoka nsikiriza nti oli muntu. Kisajja bulijjo njagaliza kufa wabula akosirika erabira era ndikakujjukiza kyokka ye balaba agenda. ate gwe kiki mbadde nabo bwetabirizanga ngamba njageza kukwateko obukwasi bwe ndyoke mugire enziri ezawangiyo ezaabula ekisooka oli mulwayi olabye negaana ekyokubiri oli mwavu awulenasa kulinda okunkolereza ekyokusatu tolina wadde kapoto kyakaweza atalukwata abange bwembeta kasalisikira ndibebubiga ekyokuna okwererasako nga bwolina kawuka kamukenenya kusaasana nga luyira mu birala osobola ntya ekisaa kigendako nga tewakyali musajja yenna ayinza kunneesembereza wadde okunkwata naye wini kiki mu bantu bonna ate gwe nakusuubira okumbeererawo ennyo n'okunguumya mu buli mbeera senosasaalukayana naawe nange nosinakayanako ate era siri mukubaganya kati obwo kinno ku lw'obulungi bw'abaana omukufa ateekeddwa okuva mu nju ate nga gwe iye ate nga lwakinzi ng'ensi yonna ekwesanga nga buli muntu yenna yenna akwesega ngateeza kyalina kusa okutandika obulamu obujja kale nze bulijjo nali bulijjo wali olowooza ki bwali busiruko okugenda okwekereza ate ne weeraalasa anti nagendereramu nti bwe neeraalasa nja kubeerako ne bensobola okutaasa gwe nno kiranga oloota bikulire kunoonya ngeri gy'onaabiguliramu baani okubabuulira bikyati byajja bitya baavaawa balagawa banaggwa bitya kale bwekuba bwe gutyo tukusaba nkolera ekikolwa ekyekisa kimu kyekiriwoba abaana baleke ngenge nabo waganda awo giranga oloota mariasu n'agamba nti kiwedde n'awaayo omwoyo kisingako njawukane n'obulamu bw'ensi eno ngirekere abo abatakirivaako kubanga nze nkwedde nafuwadde okutuuka ku kino si kunafuwa kirabika waliwo ekkobaana ery'okunzija bulamu bw'ensi eno nga lwaki nzikiriza abantu okuvunaanibwa omusanga ate n'okufanya ekibi kambaviire nedda ssebo wekibanga bonna tebakyakwetaaga nkakasa waliwo asobola okubeerawo n'okusembeza ayinza okuba nga akyaliyo naye namusobya nnyo sirina ngeri gye muddira ne mugamba nti munnange nziriraamu embeera entamu saasobola kubeerawo kitala mukazaala akazibu ebyasinga okuneetaaga n'omukazi waamwagaana oluvannyuma lw'okumwaya
mzanjirina kawukakala tasiri. Naye ate ng'olwo kiki ekikyayisa maama wo okutuuka ku ekyo? Okumukyala bati. Ate bw'otandika okumuyita mukazi we. Oyo mujja wa maama. Mujja wa maama wo tabeera maama wo. Nyabo nga yamalirirawa omwana akutira mu ndeemu mukakitano talibeera underline talibeera mangu. Nsaasira sijja biddamu ekyo nkitegedde. Naye kaakati olwo nga ye maama wo eyakumaamira ali ludda wa? Nali yafadda. Eyasooka tatuufu. Nsaasira okuza okusaba kadde baafa. Nali yasumuta nsonga. Sikiriza. Awala kutuukiriza gesaaso yakutinga ekitanda. Naddala kiki? Nali yasumuta. Mbereddwa. Neefuukidde omukugu. Okunnemya okusitula ng'ekyabalala bwe nalemererwa abalala. Ekibi kinsoya ku mutima. Kinsojja. Buli lwe mbeera nga sikyasobola kugusa lubimbi mu kibiina. Nali yasumuta, can you believe sikyasobola kuyimirira mu maaso g'abaana for only 40 minutes. Oh my God! 40 minutes? That's a similar as Mr. Balaba. And when I see it, Mongota Kubongosi, Kusumagira, and I mean it's embarrassing before the students. Ibani no kuvuga akasamu. Engenda ku masomero ng'ana mbezenyize ku kasente. Otuuka yuti. Ntambula. Buli lwe mbeera nga ntambula. Mpulira ng'amaanyi ganzigwamu gakendeera. As age catches up with me. Mr. Balaba naawe otandise okumpisa. Kati bwali gwa mukugo. Sikyasobola kuva mukugo. Andi mukama wange yeegasse n'abakulu b'amasomero amalala ne mbadde ngenda ne bangoba kati nja kufiira waka. Naye ekisajja ekyo. Naye kasita walonda wekisinga kamba. Okulaba nkyangakya n'ogenda ne weekebeza ate n'otasirika n'owasaddako olw'okutaasa abala. Sikitegedde bulungi. Bwe tuba nga tukkiririza mu nkyukakyuka. Kino kisoboka. What do you mean bwe tuba? Who is it tuba? Igwe nange. No way! Maria Assumpta, byonna nsobola okubikola. Naye buli lwe ndowooza ku bye nakuyisaamu luli olwasooka ne ntuuka n'okukubula si gwe wabula kubuze. Nze nabula kuggwe. Kaakati gwe nga lwaki wabula ku banno? Mr. Balaba, naye emikisa kitakookona mirungi. Sikiriza nkujjukire. Mr. Balaba. Mkwano. Nsonga byonna ebibaddewo. Mr. Balaba mbadde sikitegeeza. Naye bw'oba weetaaza obuyambi bwonna gye. Ebbanga lye tumaze ffenna aba bwe tufaanana. Tutera nnyo okujja eyo ne twogera ku bintu bino. Actually ne mutukyamula ne mugamba kugenda bikolako naye obazibulira wa? Ate ng'amazima ga Katonda mukulu guno mulimu gwaffe ffe Katonda gwe yatutuma. Sinayogedde bulungi ne Mike akyogedde. Tuli bayivu nno. Obutayogera Lungereza tutegeeza nti tetulumanyi. Nze nalusomesa e Makerere ne ndusomesa ne Lungereza. Naye bwakubanyumirwa nnyo Oluganda ne musajja wa Kabaka. Kapwemu kano nga sinnakatandika. 2015 simanyi kyambakula kutegeeza nsi. Naye siryerabira Wikilobuzabe yabuuza Matovu anaasobola ebigere byaffe lutaaya ziri ngatto nnene nnyo. Fire yali kyali waffe yali kapo waffe nga buli kimu akitubuulira. Naye ekibuuzo bwe kyajja ne ngamba oba bwe kutyo bwe kuli nja kubikola. Naye yo esse mulina engeri gye mwanjiwa.
mpulira mugamba bambasada ba HIV biki nze temunkoonako mulowooza sisobola ate n'abantu bampuuliriramu kubamuziaasi sijja kugamba nti it's not fair naye nja kugamba nti kirabika temwagala bwagazi ati akole mulimu guno kubanga bw'anaagukola abantu bonna bajja kuwona siriimu mayigo gyamukwatiriwo tofaayo peegi ziringa 8 naye mujjazibu. Now I'm going to talk about the real man. And you call yourself a man, a real man at that, and you brag about it at your place of work, and you boast about it in your drinking circles, because you can shave off your beard, because you can razor off your pubics, because you don a coat or a shirt with a necktie, because in your trousers, at the junction of their legs, a tiny short leg that never touches the ground dangles with its 2 balls. You don't stand by your partner in time of need. You don't offer her a shoulder to lean on in time of distress. You never assist her with a solution in time of riddles. You coil and shy away from her physical and emotional challenges. Yet, you are a real man. And by the way, do you really love her? Do you value her personality? Do you give her unconditional attention? Are you faithful to her? Are you her first and last in thick and thin, sunrise to sunset, darkness and night, rain and thunder, financial drought, and above all, in a healthy crisis? As HIV/AIDS continues with a hide-and-seek game, someone whose baby is carrying your baby, fighting tooth and nail to protect it from that virus you shared. You reject her. You abandon her. You disown her. You are embarrassed of her. You are ashamed of her. You go away from her. But in all true fairness, let come what come may, a real man never lets go of his found once missing rib. Love your woman, and that will make you a real man. Thank you. Mzee Bernard Kibuka, President, Federation of Performing Artists of Uganda. Mwina babebaziza naye nange sisobola batabebaza ba artists abasobodde okukomawo nate okuzuukusa omuliro guno. Mu 1992 January twagenda e Lwakitula okuzannya omuzannyo gwa Ndiwulira before His Excellency the President. Twali tugenda kuzannyira family ye, kumba akungaanyiza banyabusozi bonna abantu balinga 300. Bwe twatuuka n'agamba nti nina ebyokukola bingi, mugenda kuzannyira bano, nze kandabeko eddakiika 2, I have to go. Ne tutandika omuzannyo. Yagumalako paka essaawa 3 ez'okuwaako nga taseetuse. Era n'alagira waliwo Minister of Health yaliwo, President yali Dr. Makumbi. N'agamba nti omuzannyo guno gutambule eggwanga lyonna.
era kwatambula. Era na buli kati abantu bangi betusanga abakulu ne bagamba nti nze ndi mulamu lwa muzannyo gwammwe. Omuzannyo gwammwe gwe gwamponya kuba twagutambuza wonna. Abaali basoma, abaali bakola ki, masomero, everywhere, high schools of learning, everywhere. Bangi abakikkiriza. Godfrey Kijambo najja ne Gampisini ku Rangers. Paulo Kafeero, Omuzannyo Matatu, Kyuka ekyagwa mu ntamu Hamali Basudde, Nalweiso, Livingstone Kasozi, and many others. Nga badda mu bigere bya mugenzi Fire Bongo Lutaya. What am I saying? Nti ba artists sebulolo yaabwe yali nene nnyo mu kulaba nti obulwadde buno tubukkakanya. Naye nga banange badde boogera ate winning formula government neekita. Ekirungi tukyaliyo. Ndiwulira kwawandiikibwa Charles James Senkulu ne kutendekebwa Ndubele ne Kibuuka. Music as usual by Aloysius Matovu Joy. The winning formula is still there. The musicians, bakyali bangi nnyo, the poets, everything. I only add my voice to what has been said before, that it hurts us to know that we are able, but then we are disabled by people who should make us more able. N'olwekyo tukyali beetegefu era tukyaliwo. Bati si bano abantu babaagala era kye boogera abantu bakitwala nga biblical truth, babawuliriramu, bafuukira ddala mikwano gyabwe batandika okubakopa bye bakola. Sobola okulaba abaana abavubuka abatandika okusiba enviiri za Kamiliyoni, eza Bebekulu, eza Bobi Wine lwa mukwano gwabwe nti ba artists kye bakola abantu babafolowingira ddala era ne babaagala. N'olwekyo through you Doctor, tukusaba amaanyi g'abantu bano gebakozesezza abavubuka abato abakulembera drama today, mukongeremu amaanyi. I can assure you, you will not regret. You will not regret. Sobola okuza ku Dr. Warren Namara gwe twali naye mundiwulira. She can tell you. N'olwekyo tusabise nnyo nti ozze message n'osobola okugifuna. Singa bino byogedde Fiina byagambye n'omutongogo byagambye biteekebwa into practice. Waaka eno neerabibwa abantu bonna. The results will be seen. Njagala okukozesa omukisa guno okuyita ssebo ojje oyogereko eri abantu bano. Barara Iran to Uganda, Eritrea Uganda, but once I'm on Uganda point, so I'll go get it. But there is peace in there is no pressure, and you have given me the permission. And I thank you. So the president of the association, the executive, and the elders, I'm always pleased to see Senkubuge, Chibuka, Senkubuge, and my friend Aloysius Matovu. Even Joanita Kwaria. And you know why? Because they were sons of Uganda and daughters of Uganda. And whenever we face them, whenever we're in their presence, we feel blessed. And I'm much inspired by the new artists who are coming up. The young lady who, the secretary? The general secretary, she gave very powerful remarks. I listened to her attentively. And I think if I was a voter, for me, she would have won my vote right now. Because she really knows how to lobby. And really her words pinched me. And I took, and when I'm lobbying, when I'm taking your message back, I will use some of her words. So she's quite powerful.
quite believable. So thank you for those words, powerful words. And I really understood and I believed your words. So I am pleased to be here. Today is World AIDS Day. And you invited the Director General of Uganda AIDS Commission. But the Director General is with the President in Kororo, commemorating World AIDS Day. But this was important. He asked me to come. And it was not by coincidence. I heard the National HIV Prevention Response. And in HIV prevention, that's where we use Ndurira. We are trying to, at that time we did not have ARVs. Ndurira, and if you remember, there was another drama, I think it was from Kenya in English, called The Consequences. You remember The Consequences? Yes. If you watch The Consequences as a young boy or as a young girl, you would think twice. You would not make somebody's child pregnant. Because we saw the consequences. So I agree with you. Drama impacts people. Drama impacts people. And as the Secretary General analyzed, she asked, when you call a conference she said, Toro, in Toro, to educate people, how much money do you use? And how many people do you change? But give it to a drama group, they will use half, that's the money. And they will leave people change it. I agree with you, and as the head of prevention, I have always pushed that why don't we get back? And even, it's not just me. When I move out in the communities, after we have sensitized and we have given people a chance to ask us questions, they tell us, why don't you bring back the ways we used to do the things? Why don't you bring back drama here? It's a question I get when I'm in West Nile, when I'm in Chigezi, when I'm in Karamoja. People still, after you've talked to them, say, why don't you get the drama actors here again? They know, why don't we get back to MDD to convey the message? And it is timely, because we notice, since several speakers have said that the engagement of drama, these methods that make sense to people, since we became slow, we notice that people who know, who have accurate information about HIV, we have stagnated. We have stagnated. So the workshops we use, the expensive workshops, as my sister said, they may not be impacting people. Our people did not know about HIV through the innovations we used, including mainly music, dance, and drama. We attained like 50%, but we have stayed 50% of our population have enough information about HIV not to contract HIV or to transmit HIV out of ignorance. So we believe, and we have identified it fortunately, in the new national strategic plan over what we call Ngendedwako for the HIV response, we reflected and said, okay, where are the gaps? We acknowledge in the new national strategic plan, which is out to operationalize the president's plan to end AIDS by 2030. We agree that we have slowed down on communication and teaching the people using the strategies that you advocate for here. So, my brother Aloysius, when you come to UAC and they talk like they are hearing you, indeed we hear you. Indeed we believe you can impact our people. But there is one unfortunate thing, that most of the resources we use in the HIV response are nowadays controlled by the donors themselves. And they focus on things that the DG may promise you, but he needs to convince the donor to give us this money. And I'm very sure now that it is clearly stated in the national strategic plan that we have slackened in the behavior change communication. The behavior change communication the people are asking for is this behavior change communication. I am very sure when he tells you he's going to do something, it's only because he has not yet gotten the money. But as soon as he gets the money, and I'm very sure now that it is clearly stated in the national strategic plan, one day we shall have similar skits. I have listened, I have watched, I have not missed going to Kororo. I have enjoyed my stay here. I want to thank all the actors, those who were informative, you were rich, you really are a real artist. And if we send this, I often see messages on social media. Some of them were short enough that you can create meaning and send it on social media. So instead of getting pornography on the WhatsApp, we could invest in such short messages
and we spread them all over. So trust me, I have always advocated as the head of prevention that I need this out of the country, across the whole country. And it was not just because of my wish, it's because everywhere I have gone, people have asked me, can you bring back that worked for us? So when I go back, I will re-emphasize with the Director General, with all stakeholders, so we shall see. Finally, maybe, my friend Aloysius, finally, the truth may come. Don't think that they are lying to you. The truth, they need to engage the artists to take, and we know, if you look at our flyers here, there is one which has the footballer, Onyango. Yeah. So when we are choosing who to put on our flyers, it's not coincidence. We look for brands. And I have started by telling you that when I look about Chiwoka, when I look about Kawalia, when I look at Aloysius, when I look at Senkubuge, they are brands. For us who grew up, when they are really leading performers, we know how happy we are to see them. They are real brands. And you know, when we engage them in our communication, it brings us attention. We know what it is capable of doing. So as I go back to the Uganda AIDS Commission, I will tell my Director General, the Uganda AIDS Commission convenes all stakeholders in the country who make a decision about the HIV response, but I will tell them what they already know, that we need to re-engage because the communities are asking. Let's use music, dance, and drama to take the messages. The time we have taken without using music, dance, and drama, we have stalled. The knowledge levels have stalled. I hope in the long term, we shall see you help us with the challenges we have in the response now. There's still some persistent stigma. There was a skit on stigma. We would want to see you take it across the whole country. These leaflets, I am not sure whether, as they handed out, I wondered whether many of you have read them. But yes, we know they don't read them. Just give them out, they put them in their car, and that is it. But if there, some of them will forget them here. But we know drama. People pay attention. As our elder said here, the president intended to give them 20 minutes and he ended up listening all the way through. So it is not being dishonest. We know how much leverage you can give us as artists in taking meaningful messages about HIV out to the people. It is time for us to act, and we must act because we have a commitment to end AIDS by 2030. We must use the tools that we know work, and in our new national strategic plan, we have said yes, those tools of music, dance, and drama used to work. Can we bring them back? The only homework we need to do is find the resources. You have assured me there is some patriotism in you. The resources don't have to be too much. I can only hope that the next time you invite us, we shall be proud of a vibrant partnership. It will be a real vibrant partnership. And I am the head of prevention. Trust me that I will try to push that I need use MDD to carry the messages. There are so many challenges we have. The challenges of men, one of the skits, boosting it out. We notice now that in spite of having treatment, when you go to children right now, and you go to the medical wards, and you want to find out how many people are admitted because of AIDS illnesses, they are most likely going to be men. If you ask them how many people died because of HIV-related illness, they are most likely going to be men. So we have a challenge with men. We have challenges with children. I was so much pleased that there was a skit about children. There's a big challenge. The most new HIV infections now in the country are occurring among young women, adolescent girls between the age of 15 and 24. It's a challenge. And everywhere you go, you hear people telling you, let the mothers and the parents talk. Who of those who claim the mother's talk has ever listened to her mother talking to her? We don't have time. We don't even have the words. But you, the artists, have the words. You have the words. But most parents outside there do not know how to craft that story to make meaning to their teenagers and their children. We know it. But they say, no, let the parents talk. Which parents talked? So we would want to see you help us get to the young people, change the young people. We have challenges with stigma.
which is the theme for today's World AIDS Day. And we totally believe there is no need for stigma. When we started the HIV response, we knew very little about HIV. To motivate people, we chose our words carelessly.